Jatend piny William Ruto ne ochoko chir kendo kao okang' motegno mar wuoyo buch tend migepe mare moting'o osiepne mang'ita kod del, josiasa manogwe tawe kombegi mag siasa mondo kaw lemo mag tend migepe kaachiel gi josiasa monowuok e ng'wech mar laro kombe mag siasa ka gin kod geno mar donjo e sirkal bang' Ruto kaw loch. Kata kamano, bang' jumbe adek mar auka mapek mar rowere mag Gen Z, Ruto ne ogo bade piny gi chuny mapek kendo chopo achiel kuom dwaro madito mag Gen Z mar ketho sirkal mare ewi weche mag mibadhi kod koso lony madwarore e telone migepe mag sirkal. Adier makende en ni kata rowere mag Gen Z giwegi ne ni kod kiawa ma jatend piny ne nyalo kete tim dwaro makamano ka geno mar jopiny mathoth en timo lokruok e buch tend migepe mare. Wuoyo buch tend migepe ne en lek kendo okang' mane owe jopiny kod buok. Dibedni okang' mar wuoyo buch tend migepe dhi hoyo chuny rowere mag Gen Z kendo miyo Ruto thuolo mar yeyo sirkal kose Ruto pod ntiere bugo. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. Chieng' tich ang'wen e kar saa 9 mar odhiambo, piny ne okwe ka pi dapi kendo rumbi mar kihondko ne okwako alwora mar kar jot maduong' mar jatend piny State House. Jofwambo, jopiny kod josiasa ne omako chunygi ka girito kod sironyo lendo ma jatend piny William Ruto ne dhi golo bang' rowere mag Gen Z yiengo sirkal mare mohewo yiengni mar piny. Kapok gweno omwonyo bando, dho ot mar apisi ma jatend piny ne oyawre kendo jatend piny ne owuok mar twak kod jo Kenya. Pek mar ondamo mane ogoyo ne nyiso pek mar midhiero mochome ka sura kod rangi mar sut mare ne ok nyis mor kata gima chiegni kod mor. Dakika 8 mar twak mare ne oyangore ni pi ohewo mogo. Jatend piny ne otero pacho jotend migepe mage nyaka Attorney General Justin Muturi. In line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. Lendo makamano ne oyudo ji mathoth kod buok maduong' kaluwore ni mae thuolo mar ariyo e historia mar piny Kenya ma jatend piny oketho sirkal mare tok Mwai Kibaki ketho sirkal mare bang' ombulu mar paro mar higa mar 2005. Kata mana rowere mag Gen Z ne ong'eyo gi chunygi ma iye ni dwaro makamano en twenyo got kendo ne gigeno lokruok matin e tend migepe. Dibedni okang' mar ketho buch tend migepe e yath madhi kweyo rem mag rowere mag Gen Z kendo golo yie ma jatend piny William Ruto e chuny nam ataro. No, the president did not satisfy any of our needs. Whatever he's done is basically follow the Constitution. We did not need a press conference for him to do this. These are things which he should have been doing in his day-to-day running of the government. Jaod bura masaboti Caleb Hamisi wacho ni jatend piny William Ruto osebedo ka winjo ywak mag jopiny makamano ni osebedo ka ochayo ywak mag jopiny. He has been listening. It's not that he's deaf. He has been listening to the people. He just decided to ignore. He just thought that he has all the wisdom in the world. Maybe he has lied to a section of the country in some point in his political life and managed to go away with it. But there's a new generation that is educated. You can't lie to them twice. And that's why they can decipher your lie even before you start lying. They see it. Duoko makamago kelo luoro ni to en ang'o ma jatend piny William Ruto nyalo timo eka okwe mirima mag rowere mag Gen Z kopogore kod ketho sirkal mare. Gin gima gidwaro gin jok ma joratiro mokwongo. To mar ariyo ng'eny gik ma gidwaro gin ni pend chik wuon mar Kenya mondo olu. Nikech en pen chik achiel no mawacho ni onego bed ni samiyiero jotend migepe matayo sirkal onego bed ni ineno wang' Kenya, onego bed ni ineno Masai kanyo, tineno Jaturkana, ineno Coast, ineno ng'at mowuok Jakikuyu mowuok Central, tineno Jaluo, tineno Jaluya.
mano pend chike mowacho ok en vijana mowacho to giyie gi wachno to kata kaka wacho sura mar 6 mano pend chik to wasebet kwa penjre gani to yawa jatendwa ni en oyiere yera ng'ata yawa kata nibet gi kes kata nibet ni sekwelo kata nitimo nini to iyieri kaluwore gi siasa migoyo mane ema jojenzigo wacho mano ok gidwaro. Paro mar Profesa Alfred Omenya isiro lwedo kod Samuel Makure, achiel kuom rowere mag Gen Z, mawacho ni jatend piny William Ruto nyaka ta sirikal mare kaluwore kod pend chik kendo tieko mibadhi ma otimo nduoko e sirikal mare. Constitutionalism, corruption, and good governance. These are things which he does not even need people to be on the streets to address. The war on graft must be very, very severe. We have said, and I've said this time without number, that corruption is tantamount to genocide because the amount of money we lose, if you loot a child's food, you ensure that they will not make it to another day. If you loot Linda Mama, you ensure we could lose child to child mortality. If you loot money that belongs to education, you're robbing a whole generation of the future. If you follow the Constitution, we solve a lot of your problems, such as the extra-constitutionals, the contra-constitutional positions like Office of the Prime Cabinet Secretary. The president must come publicly in a national television, and it could be today, and he must say, my good people, I've been lying to you all along. Please forgive me. The first thing you should do, because if you don't apologize for being a liar, the next thing you are going to say, nobody's going to take it seriously. Kopogore gi luwo katiba, Profesa Omenya, Caleb Hamisi kod Samuel Makure ogolo siem ne jatend piny William Ruto ni onyalo yudore e bugo matut kendo poni obiro gwelo ji maonge kod lony kaachiel kod bidhruok e tend migepe mare manyien. Sama ker bolando jotend migepe, gima botimre en ni jojenzigo bokelo rekod mar ng'ato ka ng'ato to kapo ni nitie jokwoyo ma bodonjo kanyo kapo ni nitie jomibadhi ma bodonjo kanyo pod shida ni ok birumo nikech kaka wacho chande jojenzi gin kaka ging'iye gineno ni piny osetop pogruok matino miloso ok bi konyo. Gin kaka ging'iyo onego bed ni jatend piny wetich onego bed ni od bura iketo oko mondo jodo odoge yiero mondo giyier jok ma giparo ni nyalo tiyo maber kochakre ker wuon nyaka jo MCA piny koni. He must also rein into PSS so that we have only competent PSS remaining, the rest they go home. Then he goes to the directors generals of parastatus, they go home. And what do you need? We need only not more than 14 ministries. There are ministries that can be merged. Ministry of Foreign Affairs can be merged with Ministry of East Africa. And the ministry, this diaspora states, that's one ministry. The implementation of the Constitution, Chapter 6, where it talks about leadership and integrity. Ensure the people who are holding office are people who are of good conduct and good standing in society. People who do not have outstanding cases, they do not have questionable wealth profiles. Giduol achiel giwacho ni chugo piny owacho mar barwa bar ok dhi tieko midhiero mokwako sirikal mare ka ok otayo piny Kenya kaluwore kod katiba. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mag weg ute thieth mag ji giwegi mano Rufa siro ng'eto mar doho mar wito oko wacho kumba mar thieth manyien mong'ere kaka SHIF mano nego ochak tiyo chop tarik 1 dwe mar